Next one. Next flow. Open your controller. Open your controller. Here we have completed saving the data and getting all details and getting user details based on user ID. Based on user ID. Next one. Next flow is updating user details. Updating user details. Next flow is updating user details. Okay. Go to your user service interface. User service interface కి వెళ్ళండి. నెక్స్ట్ వన్ రాయండి. నెక్స్ట్ మెథడ్ పబ్లిక్ void update user u క్యాపిటల్ రావాలి. update user user dto space user dto space user dto space user dto. Next one, save it. Next one, go to user service impl. Next one, go to user service impl. Add an implement method. Add an implement method. Add an implement method. Here write down if. Inside method write down if user dto not equal to null. If user dto not equal to null, if user dto not equal to null, if user dto not equal to null, user dto not equal to null, not equal to null, user dto not equal to null, then write down user entity space user equal to user entity is a class name. User entity space user equal to space user equal to user entity space user is equal to user entity repository dot use small letter. User entity repository dot use small letter. Repository dot find by id
User entity repository. Once again, I am repeating, user entity is a class name. First user entity is a class name. Class name means should starts with uppercase. User entity space user is equal to user entity space user 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 equal to user entity repository dot find by id user entity repository control space bar user entity repository. Second one, user entity repository dot find by id find by id. In find by id, can you pass that one? User DTO, use small letter. User DTO dot get user id. Based on user id, we are getting user dot get user id. Next one, find by user id. So bracket closing dot dot get method get method get user id. Here we don't have any spaces. So find by id. Use small letter. Through reference only we will get find by id. Find by id. Find by id of user. Find by id of user DTO dot get user id dot get method. Next one, write down if user not equal to null. If yes, next line means inside if only. If user not equal to null, if user not equal to null, write down user data set to first name of user DTO dot get first name. User DTO dot get first name. User DTO dot get first name. Next one, user dot set last name. Set last name to next one, user DTO dot get last name. Next one, user dot set to email ID to user DTO dot get email ID. Get email ID. Next one, user dot set to mobile number to same user DTO dot get to mobile number. Next one, user dot set to for database to can you copy paste to that one? Already we did. ఆల్రెడీ మనం రాశాము సేవ్ మెథడ్ లో రాసున్నాం కదా, ఇలా కాదు రాయాల్సింది, తీసేయండి. సేవ్ మెథడ్ లో రాసినాం కదా, సింపుల్ డేట్ ఫార్మాట్ జిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ సింపుల్ డేట్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి రాసినాం కదా. సింపుల్ డేట్ ఫార్మాట్ యూ డేట్ ఎస్ డేట్ అది మొత్తం కాదు బాబు, సెట్ టు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ వరకు కాపీ పేస్ట్ చేయండి. సింపుల్ డేట్ ఫార్మాట్ టు సెట్ టు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ వరకు కాపీ పేస్ట్ చేయండి.
ఆ యూజర్ ఎంటిటీ ప్లేస్ లో యూజర్ రాయండి. ఎర్రర్ వచ్చింది కదా. ద ప్లేస్ ఆఫ్ యూజర్ ఎంటిటీ ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ సెట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్. నెక్స్ట్ వన్, it is checked exception. It is showing checked exception. Next one, arrow మీద క్లిక్ ఇచ్చేసి యాడ్ త్రోస్ డిక్లరేషన్ అండ్ సారీ సరౌండ్ విత్ ట్రై క్యాచ్ రాయండి. క్లిక్ చేయండి, సరౌండ్ విత్ ట్రై క్యాచ్, సరౌండ్ విత్ ట్రై క్యాచ్ అని రాయండి. సేవ్ చేయండి. ఫస్ట్ జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ ఈ 2 లైన్లు కూడా ట్రైలోనే పెట్టండి. ఈ 2 లైన్లు కూడా ట్రైలోనే పెట్టండి. కింద ఉన్న 2 లైన్లు కట్ చేసి ట్రైలో పెట్టండి. యూజర్ సర్వీస్ IMPL లో ఎర్రర్ ఎక్కడ వచ్చింది బాబు? ఇందాక కిందికి స్క్రోల్ చేయండి. మీరు కిందికి స్క్రోల్ చేయండి. ఇంకా కాపీ పేస్ట్ చేయలేదా? సిబులేట్ ఫార్మాట్ది అప్డేట్ లో రాంగ్ కాపీ పేస్ట్ చేశారు, తీసేయండి. ఇవి కాపీ పేస్ట్ చేయాల్సింది. లైన్ నంబర్ 34 టు ఏవి కాపీ పేస్ట్ సేవ్ మెథడ్ అని చెప్పాను నేను. లిజన్ స్కిల్స్ ఇంపార్టెంట్, యాక్టివ్గా ఉండాలి. నాకు 34 టు 37 కాపీ. ఏ మెథడ్ చెప్తున్నా కూడా చూసుకోవాలి. తీసేయండి 114 115 చూసి. యూజర్ పెట్టండి, యూజర్ ఎంటిటీ తీసేసి యూజర్ పెట్టండి. ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎర్రర్ మీద క్లిక్ ఇచ్చేసి క్లిక్ ఇవ్వండి, రైట్ క్లిక్, అదే సరౌండ్ విత్ ట్రై విత్. ఈ 2 లైన్లు కూడా కిందవి 2 లైన్లు కూడా కాపీ పేస్ట్ చేయండి. ఆ 2 ట్రై బ్లాక్ లోకి పెట్టండి. కంట్రోల్ ఎక్స్, కాపీ పేస్ట్ కాదు, కంట్రోల్ ఎక్స్, కంట్రోల్ ఎక్స్. తర్వాత యూ డేట్ తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్ లో ఎంటర్ పేస్ట్. యూ డేట్ తర్వాత యూ డేట్ ఆర్ యూ ట్రై బ్లాక్ లో బాబు ఎంటర్, కంట్రోల్ వి. నెక్స్ట్ వన్, ఆఫ్టర్ క్యాచ్ బ్లాక్ ఎండింగ్ write down, after catch block ending write down, after catch block ending write down user entity repository dot save method. For saving we are using save method, and for updating we are using same save method only. If it contains primary key, it will be perform update operation. If it does not contain primary key, it will perform insert operation. In save method pass user variable, your variable user, semicolon. Save it. Next one, go to save it. Next one, go to controller, save chesi, go to controller, go to controller, user controller,
user controller. Write down another method, public. Write down another method, public response entity. Public response entity. Public response entity, generic type void, write down void v capital letter. Void v capital letter. Void is a class here. V capital letter. Void. Write down method update user. Write down update user. Method name is update user. Void v capital letter. Update user. Method name is 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 update user. Write down in method argument, write down user DTO space add to request body. Add to request body. Add to request body space. Add to request body space. User DTO space, user DTO. User DTO space, user DTO. User DTO, not semicolon, it is a class. User DTO space, user DTO. Next one. Write down. Write down. User service dot use small letter. User service dot use small letter. User service dot update method. Update method. Write down. Can you class your variable user DTO? Yes. Update user. Can you class your variable user DTO? User DTO. Next one. Next line. Return. Return space new response entity. Void means it does not contain any body. Return new. Return space new space response entity. Write down control space bar. Bracket open. Bracket open. Parenthesis open. Parenthesis open. It does not contain any space. Next one. Write down HTTP status dot. HTTP status dot. H capital ta. HTTP status dot. HTTP status dot. HTTP status dot. No content. Can you check that one? No content. Means it is returns 204 status code, means we are updating. No content. 204 no content. Can you observe? For insertion we are returning 201 value. For inserting we are returning 201. For getting 200. Okay. Next one, for updating we are returning no content 204. Next one, write down method level annotation. Write down at method level annotation at put to mapping. At put to mapping. At put to mapping. At put to mapping. Slash user. Slash user. Slash put
mapping slash user slash update only slash user slash update only. This is flow for update. అప్డేట్ చేయడానికి పుట్ మ్యాపింగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ మెథడ్స్ టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి. గెట్ అనేది డేటా రిట్రీవల్ కోసం యూజ్ చేస్తాము. గెట్ లో రిక్వెస్ట్ బాడీ అనేది ఉండదు. నెక్స్ట్ వన్ పోస్ట్ అనేది డేటా సేవింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తాము, ఇన్సర్ట్ చేయడానికి కోసం యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ వన్ పుట్ అనేది డేటా అప్డేట్ కోసం యూజ్ చేస్తాము, పుట్ మ్యాపింగ్ అనేది. నెక్స్ట్ వన్ సేవ్ చేసి నెక్స్ట్ వన్ మళ్ళీ యూజర్ సర్వీస్కి వెళ్ళండి. డిలీట్ మెథడ్ రాస్తే ఈ కడ్ ఆపరేషన్స్ అనేవి చాలా వరకు కంప్లీట్ అవుతాయి. నేను బేసిక్ కడ్ ఆపరేషన్స్ మాత్రమే చెప్తున్నాను. చెప్పాను కదా, యాక్చువల్గా అరుణ్ ఇక్కడ వచ్చి ఉంటే ఈరోజు వేరే ఫ్లో చెప్పేవాళ్ళం, మైక్రో సర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్ చెప్పేవాళ్ళము. నెక్స్ట్ వన్ పబ్లిక్, నెక్స్ట్ మెథడ్ పబ్లిక్ వాయిడ్, పబ్లిక్ void delete user. Method name is delete user. Argument వచ్చేసరికి integer user id బేస్ మీద డిలీట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. integer user id save it. నెక్స్ట్ వన్ యూజర్ సర్వీస్ ఏం బిల్డ్ రండి, యాడ్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్. నెక్స్ట్ వన్ రైట్ డౌన్ యాడ్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్. రాయండి. నెక్స్ట్ వన్ సేమ్ యూజర్ ఎంటిటీ స్పేస్ యూజర్ ఈక్వల్ టు యూజర్ ఎంటిటీ స్పేస్ యూజర్ ఈక్వల్ టు యూజర్ ఎంటిటీ స్పేస్ యూజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూజర్ ఎంటిటీ రిపాజిటరీ డాట్ యూజ్ స్మాల్ లెటర్ యూజర్ ఎంటిటీ రిపాజిటరీ డాట్ find by id of user id dot get method next one if user not equal to null then write down user entity repository dot user entity repository dot use small letter delete method inside delete method right, can you pass variable as user, your variable user. That's it. Save it. Next one go to your controller. For same write down in controller. Next method public response entity void v cap letter public response entity void
public response entity void return type. Next method. Next method name is delete user. Delete user. Delete user. Delete user. Write down bracket open. Write down @path variable. @path variable. Bracket open. Parenthesis open. Bracket open. Write down double quotation. User ID. User ID. Integer user ID. Integer space user ID. Integer space user ID. Next one. Write down user service dot. Write down user service dot delete user. Sorry. Delete user. Can you pass your variable user ID? Delete user. User service dot delete user. Same return new response entity. Same new response entity R capital letter. New response entity. New response entity of bracket open. Same HTTP status dot no content. HTTP status dot no content. No content. Next one. Write down method level annotation. Write down method level annotation. Write down one method level annotation @delete mapping. @delete mapping. Delete mapping. Bracket open. Slash user. Slash delete. Slash delete. DELET. Delete spelling in babu. Slash. Here we are using path variable. So can you write that path variable in URL? Double flower bracket open. User ID. Same user ID. మీరు రాస్తున్నారు కదా పాత్ వేరియబుల్ యొక్క డబుల్ కొటేషన్ లో యూజర్ ఐడి స్పెల్లింగ్ ఏదైతే ఉందో అదే స్పెల్లింగ్ పెట్టాలి ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ లో. పాత్ వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తే ఈ విధంగా యూజ్ చేయాలి. అంతే. ఇది డిలీట్ మ్యాపింగ్ యొక్క ఫ్లో. ఇలా అబ్జర్వ్ చేసినాం అనుకోండి, బేసిక్ కడ్ ఆపరేషన్స్ యాక్చువల్గా అయితే కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్స్ అవన్నీ రాయాలి. నేను ఈ సినారియోలో రాయలేదు. ఇది నేర్చుకోండి. సేవ్ చేయడము, నెక్స్ట్ వన్ అన్ని గెట్ చేసుకోవడము, ప్రైమరీ కీ బేస్ మీద యూజర్ని గెట్ చేసుకోవడము, ప్రైమరీ కీ బేస్ మీద అప్డేట్ చేయడము, నెక్స్ట్ వన్ ప్రైమరీ కీ బేస్ మీద డిలీట్ చేయడం అనేది నేను సింపుల్ కడ్ ఆపరేషన్స్ చెప్పి ఉన్నాను.
కొందరు పెండింగ్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను స్టాప్ చేస్తున్నాను. కంప్లీట్ చేయండి పెండింగ్ ఉన్న వాళ్ళు. నేను రేపు వీటికి జేఎన్యూ టెస్ట్ కేసెస్ రాసేసి కోడ్ కవరేజ్ అనేది రాపించేసి తర్వాత నేను మైక్రో సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్ లో ఒక్కొక్క మైక్రో సర్వీస్ లో ఒక్కొక్క వేను చెప్తాను. నేను ఏ విధంగా రాయొచ్చు అనేది కూడా నేను చెప్తాను. మీరు క్లాస్ కు వచ్చే కంటే ముందు మైక్రో సర్వీస్ ఏంది, మైక్రో సర్వీస్ కంటే ముందు మోనోలిథిక్ ఉంటుంది, మోనోలిథిక్ కి మైక్రో సర్వీసెస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంది అనేది చదవండి. ఎవరైతే పెండింగ్ ఉందో వాళ్ళు రేపటికి కంప్లీట్ చేయండి. నెక్స్ట్ వన్ నేను జేఎన్యూ టెస్ట్ కేసెస్ రేపు చెప్తాను. సింపుల్ గా నేను ఇక్కడ కస్టమైజేషన్స్ రాయలేదు, వ్యాలిడేషన్స్ రాయలేదు, సింపుల్ బేసిక్ కడ్ ఆపరేషన్స్ చెప్పి ఉన్నాను. ఈ బేసిక్ కడ్ ఆపరేషన్స్ రాయాలి. ఆల్రెడీ హరికృష్ణ మీకు నేను చెప్పాను కదా, ఏది అడిగితే రాయాలని. ప్రిపేర్ అయి ఉన్నారా? యోగా స్టాప్ చేయండి యోగా. నేను ఈ రోజుకి స్టాప్ చేస్తున్నాను. కొందరు రాలేదు. నేను రేపు చెప్తాను జేఎన్యూ టెస్ట్ కేసెస్. అందుకు మీవి ఏమైనా పెండింగ్ ఉంటే ఇంతవరకు హరికృష్ణతో కాంటాక్ట్ అయ్యి కంప్లీట్ చేయండి. సెటప్ చేసేసాను. ఇది ఈరోజు చేస్తాను. ఓకే, మొత్తం కంప్లీట్ చేసేయండి. రేపు వీటికి చెప్పేసేసి సింపుల్ గా చెప్పాను. నెక్స్ట్ మైక్రో సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్ లో ఒక్కొక్క సర్వీస్ లో డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ యూజ్ చేస్తాను నేను. వాళ్ళకి సింక్రనస్ అసింక్రనస్ అని వస్తాయి, వాటిని కూడా కంప్లీట్ చేసేస్తాను. పెట్టేస్తున్నారా ఈ రోజు రెజ్యూమ్? మీరు రెజ్యూమ్ పెడుతున్నారు ఈ రోజు? నేను కాల్ చేస్తాను. సరే స్టాప్ చేస్తాను. స్టాప్.